Okay, now listen to this question. Listen to this. A rectangle is 3 times as long as it is wide. So it means in the rectangle length வந்து 3 times its width. Okay வா? So நான் இந்த இதில் என்ன எழுதலாம்? W equal to 3L அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இதுதான் 3 times length தான் நமக்கு width. Okay வா? W is equal to 3L இதான் நமக்கு கொடுத்த ஒரே clue. If the area of the rectangle is 243 centimeter square, area நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க, area எழுதிக்கிறேன். Area is equal to 243 centimeter square இருக்கு. Find the perimeter of the rectangle. ரொம்ப ஈஸியான sum தான், but we don't exactly have the required data. What is the area formula for a rectangle? Area formula rectangle is formula of the rectangle is L into B. Okay, so 243 is equal to L into B. Here it's width, length into width. Now see here, what can I substitute here? 3. Come on, pa. What can I substitute it here? Length into width. Width value is equal to 3 times of L. இப்ப பாருங்க, எனக்கு L square னு கிடைக்குமா? 3L square is equal to 243. இப்போ எனக்கு 243 divided by 3 is equal to L square. Who can solve the sum quickly? 243 divided by 3. What is the answer, pa? 243 divided by 3. Come on, you can simply easily divide it by 3. 243 divided by 3, 81. 81 is equal to L square. Now who can answer this? L square oda value 81 na. What is the value of L? Who can say? L value is equal to 9. Length is equal to 9. Do we have unit here? Centimeter. So length is equal to 9 centimeter. I will write it here. L is equal to 9 centimeter. 9 centimeter. Then what is W value, pa? W is 3 times of L. So W is equal to 3 into 9. 9 3s are 27. So 27 centimeter. Now only we are finding length and width value of the rectangle. Now we have to find the perimeter of this rectangle. What is the formula for perimeter of the rectangle? Very easy formula. Perimeter is equal to, who can say? Perimeter of rectangle is equal to 2 times L plus B. What is the L value here? L value இங்க என்னது? Come on, L value என்னது? L is equal to 9. இங்க width value என்னது? 27. So what is 27 plus 9? 27 plus 9, that will be 36. What is 36 times 2? 36 into 2. 36 times 2 என்னது? 72. பெரிமீட்டர் தான், ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. நார்மல் யூனிட் சென்டிமீட்டர். ஸோ பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 72 சென்டிமீட்டர். ஈஸியான ஒரு சம். இட் இஸ் அ மல்டிஸ்டெப் வேர்ட் ப்ராப்ளம், பட் ஈஸியான சம்.